Eu vim para a Estônia em busca de lições para o Brasil. Esse pequeno país se tornou hoje um gigante em tecnologia, educação e cultura. Como podemos aprender com as suas ousadias e decisões? E como o Brasil pode se inspirar para crescer e inovar mais? Essa é a busca do Expresso Futuro. Uma vez me disseram o seguinte: a melhor forma de prever o futuro é você olhar para o que está sendo feito na área de educação de um país hoje. Quer saber o que vai acontecer daqui a 20 anos? Olha para as escolas atualmente que você vai saber o que o país vai colher dali a 20 anos. Eu acho que a Estônia soube fazer isso, não só com as escolas, mas também com o governo e outras decisões que o país fez lá em 97 para colher os frutos dali a 20 anos, de modo que hoje, quando a gente está aqui gravando o Expresso Futuro, a gente está presenciando um momento de muita prosperidade do país, exatamente por causa de decisões que foram feitas 20, 30 anos atrás. Esse pensamento geracional, acho que também é muito importante para a gente desenvolver e se inspirar no Brasil. Agora é hora de falar com a ministra da Educação da Estônia. A gente está aqui no Ministério da Educação da Estônia, em Tartu, e ela vai nos receber para contar como é que tecnologia é aplicada nas escolas, especialmente o uso de inteligência artificial. Madam Minister, thank you so much for having us. First thing I have to ask you is, Estonia is doing so well in education. What is the secret for that? Well, there is not one secret recipe to this. So for Estonian nation, the education has been the founding block of creation of the nation on the first place. Estonian national founding mothers and fathers were the teachers and the schoolmasters. So they were the ones who actually fought for the independence and for the creation of Estonian nation. So it's a founding block of the whole identity of being an Estonian, means to be investing into education and into schools and into universities. If you want to improve the outcomes, results of the 15-year-olds, start with the 3-year-olds. That's very fundamental. So your preschool education system is fundamental here. In the preschool, you level up the socioeconomic background of the kids. So once they enter the school, they are more or less on the same starting point. And it's not school. You don't do academic studies there. Yeah. At all. When the kids in Estonia go to school at the age of 7, we don't see whether they can read and write. That's not the main focus. We have to see whether they have self-regulating skills, they are capable of concentrating, they are capable of arranging the time, knowing what time it is, where they're supposed to be. Is it morning, evening, afternoon? Is it spring, winter, autumn? How they can dress, how they can get to school on their own and back. So self-regulatory, social emotional skills, these are the fundamental about preschool education. That's really remarkable. One thing that strikes me is that Estonia prepares students for life. Not only they learn about AI and computers, but they learn how to cook, skills and other stuff. It's like Yes, you have to learn woodwork, but that's related to psychological development of children as well, because your motor skills are very much connected to your brain capacity to develop. If you don't develop motor skills of your body, you don't evolve also here cognitively. So the education has to cover the whole spectrum of development of the child. Saindo aqui do Ministério da Educação, uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala da ministra é a questão do uso de celular na escola.
O Brasil recentemente proibiu o uso de celular na escola. Conversando com ela, ela falou que acha isso um absurdo. Só que, na seguinte reflexão, para ter celular na escola, você precisa de ter toda uma preparação dos estudantes a partir dos 3 anos de idade até os 7, para eles entenderem o papel que a tecnologia terá na vida deles. Inclusive aprender a se autorregular com relação ao uso da tecnologia. Então, de fato, é difícil colocar na balança o que é melhor, se é proibir o celular ou deixar o celular causar, muitas vezes, danos na medida em que ele rouba a atenção dos estudantes. Talvez para o futuro o melhor seria seguir a Estônia, né? A gente tem uma educação no Brasil incrível que prepare os alunos desde muito cedo, né, 3 anos, para eles terem a base para entender que tecnologia é muito importante, mas a gente precisa ter uma relação saudável com ela para que ela possa ser benéfica. Na teoria, o sistema educacional da Estônia é incrível, mas será que na prática é a mesma coisa? Por isso que eu estou aqui numa escola de Tallinn, que eu vim visitar para falar com os professores, para falar com o diretor, falar com os estudantes, para ver qual é a experiência deles na escola. We in Estonia, we just believe in education. That's something that culturally has been part of our national identity. Also, during the times we were occupied, education was something that kept our language, something that was an opportunity to be Estonian. When I was elected as a principal, then the Ministry of Education actually gave me an empty room. Please start building or creating the school you've been dreaming about. I had to find balance between educational, like the real innovation and traditions. So the main question of our school culture and also curriculum is how to solve the most pressing social issues. Questions of democracy or questions about environment. And of course, it means that all the traditional subjects, chemistry, physics, languages, social sciences, they have to be much more integrated. And another thing I was dreaming about was I want to build a school where the relationships are good. If the relationships are good, then you can build anything. I made a lot of interviews with the local students and asked what are they dreaming about. Teacher's role and also a school leader's role is to ask questions with students. Pessoal, repara só, o prédio todo da escola é de madeira. Eles ganharam um prêmio, inclusive, de arquitetura recentemente, porque realmente é muito bonito, né? E dá uma sensação de amplitude. In Brazil and other places, there is this thing about prohibiting cell phones in school. What is the Estonian approach? We have decided to not solve it from top to down, but we expect all the school communities, all the schools to have discussion with students, with parents, with teachers, and to agree the rules or agreement that is necessary for a certain community. Hello, nice to meet you. I'm Ronaldo. Agnes. Nice to meet you. You've just taught a class here. I see some big words there, like transcendence. I was like, wow, I want to be part of that class, you know? These are notes from a couple of classes. I also teach a science fiction course, and we just watched Blade Runner. Oh my God, We're that's talking amazing. about, integrating all the Jung and Freud and stuff. But this is great, like a sci-fi course as part of high school. This is a dream for me. I never had that. So every classroom is like this. It's like modular and it has like a, TV and stuff like that. Yeah, we have the TV in every room. So in other schools in Estonia, you might also see the TV or you might see a projector. But there's also all of those are whiteboards. Oh, got it. This is one of the main strengths in the classroom at this school. Put whiteboards everywhere. I see. It's maybe even more important than having the screen. I can imagine. I think that many people expect if they hear that it's digital. Estonia is kind of, we've done a lot in this field and then they expect it to be flashy. But it's not flashy, it's a screen
laptops. In Estonia, it's crucial that in the vast majority of schools, it's not one laptop per student. We take notes by hand. So we use screens when necessary. They're not here by default. No Brasil, a gente tem um problema gigantesco de evasão escolar. Os alunos não conseguem mais ficar na escola por várias razões, inclusive sociais. Será que esse problema acontece também na Estônia? Hey, hi, very nice to meet you. So, where are we? So this is like the school library, or like the place we used to study. Oftentimes during the breaks or after school even, students come here to do their homeworks, different projects. Vibe here. It is really good. It is really good. I just don't feel like going home to study, if I can study here. Is there like a good environment for making friends and building social relations in school? Like this is something that you realize that it's important for. Absolutely, yeah. I think it's quite a good community we have here. Yeah. Of course, there's going to be some people that you don't get people that you just. But that's good, you know. It's part of life. You can't be friends with everybody, right? Yeah. So. Can you bring your cell phones to school? So just to give you a sense, in Brazil, people are having this debate about not having cell phones in school. Here, I think it's you're free to decide and to make your own choice, right? You can't use them during the class, of course, unless the teacher has given you the permission to use them. Nobody takes them away when you enter the school, or it's not like forbidden. Better focuses a lot on you being able to manage your time, you know, to be like sort of self-aware of your weaknesses and what you need to improve and how you can improve them. I suppose it involves also time management with technology, right? Because technology can drag you into it and you can spend a lot of time doing, I don't know, Instagram or whatever. Nothing, Does the school participate in this process of you know, self-regulating in regards to technology as well? Yeah. Well, of course, it cannot be it can't sort of like physically force you, like, all right. Like you can't sit on your phone. But it does give you the tips and the tools and the skills so that you could do it yourself. Pessoal, a gente está numa escola pública, tá? A escola é gratuita, mantida pelo Estado, qualquer pessoa pode se matricular nela. E dentro do currículo da escola pública, você tem não só yoga, mas tem academia, ping-pong, não tem só futebol, tem futebol também, mas tem vôlei, basquete, uma série de outras coisas. Tem até sala de meditação para os alunos aprenderem autocontrole, awareness, né? Mindfulness, coisas que são também importantes na vida. Technology actually has made everything more intense. There's so much more communication, so much more information. I think in Estonia, we don't take technology as some fancy thing we have to integrate no matter what. It's something that we just use, and that's how we try to deal with the AI also. We have to know how to use AI, how to empower ourselves with AI, but at the same time how to safely use it. AI just pushes our pedagogy even like more student-centered way. The discussion, the critical thinking, it has to be the core of the classroom. Pessoal, quando a gente viaja, né, e às vezes a gente vem num monumento, a gente fica meio boiando para saber o que que é. Agora, não precisa mais, por causa da inteligência artificial. O que que eu vou fazer aqui? Eu quero saber que estátua é essa, tá? Então eu vou tirar uma foto, vou fazer um upload da foto para... No caso, eu estou usando o chat GPT, mas pode usar qualquer inteligência artificial e perguntar: que estátua é essa? Essa é a estátua de Barclay de Tolly, localizada em Tartu, na Estônia. Acertou na mosca, né?
O monumento homenageia Michael Andreas Barclay de Tolly, um marechal de campo do Império Russo, de origem escocesa, alemã, báltica, que teve papel fundamental nas guerras napoleônicas, especialmente na campanha russa de 1812 contra Napoleão. E a estátua está situada perto da Universidade de Tartu, o que reforça a importância histórica da figura tanto para a cidade quanto para a história militar do Império Russo. E aí, ele até me pergunta, gostaria de saber mais sobre quem foi Barclay de Tolly? Não gostaria de saber mais agora, mas é interessante para a gente não boiar. Estonia is famous for the Tiger Leap process in the 90s, and now there's the AI leap, right? That's another part of Estonian education story, is that you have to go along with the social innovation. So if the societies change, if the things in societies change, you have to bring this change into school. So Tiger Leap 30 years ago, we saw that internet is entering the world, and what we did, we brought internet quickly to the schools. So use it as a tool for learning, make sure that kids understand what it is, kids know how to use it because they need to exit the school and be capable of operating in the world. This is the same we are doing now with the AI. It has a fundamental effect on education system, how we learn, because AI can replace our learning. In some instances, if we continue teaching the same way as we did 3 years ago or 7 years ago or 15 years ago, we are not going to succeed because that learning can be done by the AI. So we decided that we need to bring the AI into school as quickly as possible. You have to learn with AI. You have to be able to ask questions. You have to be able to critically analyze what AI is giving you. Now, for that, you have to redo the learning process. The assignments that teachers give to the kids have to be different because the typical assignment, please write an essay about the climate change in the world. Yeah. Trust me, that will be written by the AI if you give such an assignment. True. The assignment would rather be that please negotiate or discuss with AI the climate change and see what the AI is actually saying about the climate change. Check the facts, write down the discussion that you have had, and then once you come into the classroom, present your discussion about the climate change with AI, whether you question certain facts, whether you agree, what are the arguments, how you build your arguments in the climate. That's the assignment that there should be instead of write an essay. Yeah, AI is here. Estonian students definitely using it already, and this will be a huge problem in the future for those who aren't using it. Yes, so there's a little bit of a gap right now, and this will be ripped into an abyss very soon. So it is a very powerful tool. It is changing things, of course, in terms of what we should do with the students, especially what the students do at home. But I personally believe that they shouldn't really do much at home because they are doing like 8 or 9 hour days, like that's enough. It's enough for a working person, it should be enough for them. Yeah. It has educational value, but I don't think it meets up with like the other values that we should have, like personal time. People think about AI as a way of cheating and basically doing work for you, but actually it's a great tool to learn with AI, right? And we've already started with that, and we have a plan for next year to integrate it into the curriculum so that students get sort of at least the basics of what we can and should do with AI, at least in a couple of lessons. AI is coming, right? Are you guys using it already? Yes, I don't use it a lot because I'm a bit skeptical about it. Skeptic is good. But it sometimes helps study for a test. You feed it, you tell it to ask you questions, and then you just sort of have a conversation with it. Because oftentimes when I study, my parents are asleep already. Yeah. So I need to have someone to, sort of... To ask questions and everything. I more use it to correct my writing, not to write for me, but to correct what I have done. And give feedback, right? And give feedback also. I think you can't take AI out. It's here, it's present. It's going to be it's here. going to be present in the future. Yeah. It's only going to evolve through time, but it's important to sort of catch the moment and make sure that it's going to be used in a proper way. But I think it's also important that there's going to be some sort of the traditional school type stuff. Read books. AI can't replace reading a book and writing an essay yourself. It can just bring everything to the next level. But it's important that the basis, that you know the basics, and then with AI you can elevate your levels or skills.
Uma diferença da cidade aqui de Tartu com a cidade de Tallinn é que aqui não tem um centro histórico. Tallinn tem um centro medieval totalmente preservado. A cidade, ela tem uma parte que tem 600, 700 anos, como se fosse a mesma coisa. Aqui não. E a razão disso é o quê? Guerra. A cidade de Tartu, ela sempre foi muito resistente a qualquer tipo de invasão. Com isso, a cidade foi destruída e reconstruída várias vezes. Tallinn, como era uma cidade diplomática, que inclusive foi capital da Liga Hanseática, que é a liga de comerciantes que pegava a Suécia e toda essa região aqui dos Bálticos, ela sempre foi muito diplomática. Então, em todos os domínios sueco, dinamarquês, teutônico, né, da Alemanha, Tallinn funcionava como um porto de diplomacia e o resultado disso é que a cidade não foi destruída como foi Tartu. Então tem uma vibe diferente aqui entre as duas cidades. E a cidade ela é universitária, então isso traz muito jovem para Tartu. Tem uma cultura muito vibrante aqui também por causa desses jovens que são protagonistas da cidade. Tanto que a gente vê muito mais grafite aqui, vê uma vida noturna até, talvez, muito ativa por causa dos estudantes universitários. Chegando aqui na Universidade de Tartu, essa universidade aqui é a primeira da Estônia, foi fundada em 1632, na época que a Estônia era dominada pela Suécia. Foi o rei Gustavo Adolfo que fez essa universidade. E ela está diretamente ligada à formação do país. A Estônia é um país que foi formado por professores, por acadêmicos. Tartu is called the youth city here because the main attraction here is the University of Tartu. So a lot of buildings are spread throughout the city. Every year around, students from different parts of the world come here to study, to collaborate, to research. It's pretty exciting to meet new minds from all over the world and get to study with them. Obviamente, a universidade passou por várias renovações, né, de mudanças do prédio. E esse prédio que está aqui hoje, ele foi escolhido para refletir 3 pilares: ciência, tecnologia e empreendedorismo, que faz todo sentido, porque se tem uma coisa que a Estônia faz muito bem é transformar conhecimento em empreendedorismo, né? Não é por acaso que o Skype surgiu aqui, a Wise, a Bolt é talvez o maior país com número de unicórnios do planeta per capita. If you look at the previous year's projects that students have done here, those are pretty cool projects, especially in trending technologies like AI, software engineering, cybersecurity, blockchain. So all of these are trending topics, especially the autonomous driving lab that we have here in the Delta Center. So removing the human factor, and that is the upcoming latest thing in the future as well. After the completion of those projects, they are actively being incorporated into the industry so that they make a positive change in our environment as well. Então, a ideia aqui é que os estudantes sejam capazes de fundar empresas enquanto eles ainda estão estudando na universidade. Aqui, por exemplo, ó, é um hub que funciona quase como uma incubadora, um coworking, onde os estudantes se encontram para pensar essa ideia de empreendedorismo. Eles fazem até uma brincadeira com o nome, porque Tartu, T-A-R-T-U, eles colocam um S e um P no final e vira startup. If you go to the history of Estonia, maybe 100 years, 250 years, then you realize that very much of Estonian nowadays knowledge, principles, the culture originates from University of Tartu. It comes to the time when Estonians were allowed to come to study in the University of Tartu, and then that has absolutely the impact to the first for the independence of Estonia in more than 100 years ago, and also to the nowadays. And obviously the medical education has been part of university for more than 350 years, or since the beginning. Uau!
O Dr. Starkopf falou pra gente uma coisa muito importante, tá? 200 mil pessoas aqui na Estônia doaram o seu DNA para pesquisa científica sobre genética. E esse trabalho está sendo feito aqui na Universidade de Tartu. E a ideia é exatamente pegar os genes de uma grande parte da população estoniana, né, e fazer estudos sobre como melhorar a saúde dessa população. Essa doação genética ela foi voluntária, as pessoas ofereceram o seu DNA para isso e a Universidade de Tartu está nessa liderança, inclusive, da pesquisa genética para encontrar o futuro da medicina, inclusive uma medicina personalizada, né? Que a medicina hoje ela é feita com base em grandes populações, mas no futuro próximo, usando seus dados genéticos, a medicina pode ser feita personalizada para você, desenvolvendo um remédio que melhor funciona de acordo com o seu genoma. Então, essa universidade aqui está fazendo esse tipo de pesquisa e está liderando, inclusive, do ponto de vista dos países, com uma pesquisa dessa abrangência. Eu vejo muita gente criticar a comparação entre o Brasil e a Estônia, falando a Estônia é muito pequena. Verdade, no Brasil, a gente tem que olhar para esses exemplos e se inspirar. A gente não pode simplesmente olhar para a Estônia e falar é pequeno demais, não tem nada a ver, o Brasil é muito mais complexo. E eu acho que a gente tem a obrigação de tomar decisões corretas para que a gente comece também a colher os frutos da prosperidade. E a gente tem a obrigação de ser ousado, de tomar decisões no tempo certo, na hora certa e sem piscar, porque foi isso que a Estônia fez. Quando ela colocou o computador em todas as escolas, ela nem pensou duas vezes. Tinha gente que criticava? Claro! Mesmo assim, o país foi em frente e fez isso. Agora, com a inteligência artificial, é a mesma coisa. Tem um monte de gente criticando, mas vai colocar inteligência artificial nas escolas, ChatGPT, isso vai distrair os estudantes, fazer com que eles percam a capacidade de aprender por si mesmos? Não! A Estônia está colocando a inteligência artificial como uma ferramenta de aprendizado com base em uma tecnologia que veio para ficar e que se a gente não aprender a usar, a gente vai ficar para trás. Então eles já chegaram a essa conclusão, já implementaram e tomaram essa decisão de forma ousada. E é assim, é tomando decisões ousadas e fortes que a gente consegue avançar num mundo que se torna cada vez mais incerto, um mundo que se torna cada vez mais difícil. E no Brasil, exatamente pelo nosso tamanho e pela nossa complexidade, a gente tem a obrigação de olhar para essas lições com muita humildade para ver como é que a gente pode aprender decisões e inspirações que possam ser capazes de nos ajudar a prosperar e a crescer. Globally, it will depend on the political decision makers whether the next generation will be competitively advantaged in a society or disadvantaged globally. Mm-hmm. So there will be countries which will be blocking AI, banning it, True. Continuing the same way, but their youth will be the one that will be suffering as a result of this. You just can't afford to fail your next generation, can you? The minister has told you to build you the school of your dreams. Oh yeah, that's it. Have you succeeded? No, not at all. And of course, the dream is always moving ahead, you know. But that's the part of the job. Yeah.